Всем привет, с вами Дарк, и это Hogwarts Legacy, дневной. Ну, так получилось, тут делами всякими на компьютере страдал. Вот. Мы этому днем продолжаем. Я тут дособирал, не думаю, что кому-то под конец игры интересно смотреть, как я дособираю эти. Короче, как они там. Древнюю магию, но тем не менее я дособирал древнюю магию. Думаю, я хуй забью вот на это. Вот, древняя магия у меня дособрана, если чё. Мантия такая себе. Я думаю, ну, а мне одна осталась. Может быть, сейчас я с горячими глазами. Ну, уже такой неосознанный, ну, более-менее выспанный. Посмотрим, где может быть еще один астральный. Ну, так по карте посмотрим. Если не найдем, то и хуй с ним. Пойдем, короче, по сценарию уже. Да, засралась. I should investigate. В магазин сходить. Продать всякое говно. Тут собачки есть, они полезны. У них шкурка такая. Конфетки делает, так что идем. Шкурочку, шкурочку. Кто так говорил, я не помню. Но это был прикольно. Я смеялся. А вот кто так говорил, шкурочку. Так было украсть. Свои времена, блядь. Я не помню, я это правда, я взял шкурочку. Девочку, ебать. There's a victory that came none too soon. Так, пойдемте сосун. Полетели, где у нас... Задание настолько одно осталось, и это... А когда это мне дали? Это когда пришло? Ладно, пойдемте поговорим с Нати, у нас даже вот задание прибавилось. Ща поговорим, блядь. Я не знаю, когда у нас Нати прибавилось, но Нати появилась. О, нихуя себе. Неожиданный поворот, конечно. Натька появилась. А откуда она появилась? Не знаю, но появилась. Вчера не было заездка. А сегодня раз появилась. И нихуя чудеса Хогвартса, чё? Чудеса Хогвартса, мира волшебства и чудес. Ла. А что еще могу сказать? Ничего. Как стример, блядь. Ой, кто не знает, это прохождение именно вслепую, блядь. Я слепой, я же про игру нихуя не знал изначально. Я проходил вслепую, как меньше спойлеров ловил и все такое. И это называется прохождение слепую, а не стрим. Стрим это то, когда ты ебешь боссов, знаешь про них все, и ты их ах-ха-ха-ха трахаешь, хуяришь. А вот тут ты именно ничего не знаешь. И меня, видать, традиция вот это вот видите, блядь. Это меня любит травка ебаная зеленеет. Я вчера еще одну нашел, когда искал темную магию. И это, уж я не устаю. Я ее точно отъебу. Травка меня любит, блядь. Надо зарять. Мне интересно, дадут за это говно или не дадут.
Я еще помимо того, когда мы с вами ебались на стримах с этой травкой, еще помимо вас, в общем, травка меня находится. Это пиздец, она не кончается нихуя. А при этом испытание пройдено давным-давно. Мне интересно, вот что ты с оставшейся травкой ебешь, тебе что-то дадут? Или нихуя скажут, вот хуй тебе. Та-та-та. Вот я это и хочу узнать. А я травку доебу. Все равно. Я упрямый, да. Мы отдохнем и продолжим, наверное, да. Отдохну. Ну, да, конечно. Отдыхать. Ну, сори. Оленьков тоже ебать можно. Pointless. What was that? Надоели, блядь. Сколько я вас туда съебал. Это пизда. Ебались. Я пьём просто пизда. Сколько же вас ебать надо, а? Ебёшь. Никак ты ебёшь, а? Так ебёшь. Как я от меня? А ебать приходится, блядь. Ебать чёрно. Я обосрался хоть. You're not doing anything. Я ебать своими чертами, ёбаными горшонами, чертами. Это пизда, уже даже не надо этих чертов. Не можешь, блядь, без чертов подраться, ёбка, пьяный. Конфринго, блядь. Инсендия, жопу решил подбороть, но не успел, ну как бы спалить. Видите, слоу, нихуя не слоу, блядь. Инсендия, Конфринго, блядь. Древняя магия, смотри какая страшная, красовая, блядь. Вот это уебая. А я ее поднял. Инсендия! Левиоса! Влияние Левиоса! Отсылка на Гарри Поттера, блядь. Вот это объебал. Да ты мужик. Конфринго, блядь. That was a mistake. Ах ты, блядь! Мистек! Левиоса! Левиоса! Всё! Кончились, блядь, заебали, сука, блядь. Ух ты, блядь. Как они ебать устал от них, ебать их. За все это стримы, блядь. Ну ебать интересно. Ну что не скажешь. Поначалу очень. Ебешь и не наслаждаешься никак. Ебать очень интересно. Шон там бэйби. Не надо, меня тут нету, я даже слушать не хочу. Я только ебался недавно. Oh, here's a pleasant surprise. Here's a pleasant surprise. А это все, это разъебон. Это разъебонки называется. Они покатились, все, разъебались. Укатились. Если сейчас ничего не дадут, удивительная хуйня. Reparo. Revelio. Теперь нам надо... Да, в принципе, сейчас все найдем. Reparo. Это для животных. Для загонов. Revelio. Нет, а вот к девочке тоже пойдем. На. Где? Оставшаяся хуйня не вижу. Это жаба.
любая. Проручишь, насколько я знаю, ну. Это вот их можно приручить. Revelio. Но где у нас этот? Revelio. А вот где у нас, думаете, статуя? Вчера не было ничего, кроме основного задания. Сегодня включаю, опа. А тем появились. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. Сколько же Mind тут you, врагов, I а? suppose it could get a bit boring. Revelio. Ревелия, блядь. А вот I'm оно. thinking we could steal some beasts Я from the думаю, pens где at оно, Hogwarts. блядь. Надо обязательно к врагам на гору ставить, ну а как же иначе-то? Reparo. I find the rarest beast in the forest I do. Find a rat. Все. Где у нас Нати? Так, ну, похуй на этот. Посмотрю только. Может, я все-таки увижу астрономию. Ну, я ее без вас ничего завершу. Может, вам покажу. А, что там мантию дают с звездочками? По сути. Так что это не очень интересно, думаю, на стриме, тем более, что это, блядь, ну, не на стриме, в любом прохождении, ну, какой суть в этом. Так что просто... Что будет и вот с этим? You're all Может, я working без вас against each решу. other when you should be working Я together. вам покажу What мантию. good is one bane? I found a Dirical then near one of the houses. Это где? Поговорить Нати рядом с классом. Рядом с классом. Спасибо за подсказку. Рядом с классом где? У него. Рядом с классом прорицания. Пойдем к Нате. Надя хочет поговорить. Давай поговорим. Бомбарда такое себе, конечно. Заклинание мне что-то не зашло. Может, я навыки не те выбрал, не знаю. Может, если апгрейдить ее, ну, сейчас попробуем, конечно. Я не ленивый пес, схожу. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. So frustrating. Здрасте. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you Твоя alone, мама, нихуя Natsai. себе. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason.
So frustrating. Что ты She хотела? never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Круто. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Понятно. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Да не, не должна. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ну и чё? Охуенно просто. Поговорить с Пипой. А с Пипой-то когда... А где Пипа? Пойдем Пипе скажем про дракона, и Пипа тоже успокоится. В прошлом стриме мы дракона с Пипой освобождаем. Ну или попа ее, как ее там, Попи, да, попа, такая жирная жопа. Ну, у нее не жирная, у нее нормальная попа. Have you ever noticed in potions that they И пойдем листочки искать, а потом нас научат трансфигурации. Вот и вся история. Я после Пипы посмотрю на... Это, блять, я жду больше слизеринского этого чувака. Чтобы... Ух ты, нихуя он переместился. Ебаба. Сейчас приду.
Поехали, короче. Пойдемте. Так, надо смотреть. А Пипа где? Хоть бы метры, что ли, писали. Может, она хуй знает где. Пипа хуй знает где, естественно. Это же не говорится, что Пипа хуй знает где. Ну, конечно, зачем же говорить? Что Пипа хуй знает где, а меня ведут туда. Когда же Пипа хуй знает где, меня ведут вообще в другое направление. Заебись, бля. Точнее. Я занят же, сказал, только по-русски недавно говорил. Как я давно ушла из дома-то? А я только включил еще. У меня дела были другие. У меня голова кружится, падает. Только Светка пришла, что со мной? Я занят, все. Нарочно все говорите-то. Русские нарочно все делают. Ненавижу русских. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Нужно проверить так-то ее. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Платите, ёбаное государство, за стримы, блядь! Вот это мое мнение. Alfred Lawley's none too pleased. Особенно Seems he's этого been касается burgled. Pretend I never мэра heard. ёбаного и биржи труда. Сейчас я посмотрю, что у нас там в России на стриме. Все охуенно. Так. А с просадками тоже. Все хорошо, все гуд. Корову привели, нихуя. А раньше без коров же ходили, вроде заклинаниями телеги, не? Я что-то путал. А когда мы смотреть-то будем не сейчас? Ну ладно. Я не прочь, а пока тогда тренд фигурации научусь.
Так, окей. Это именно прохождение слепую. Я считаю, стрим это когда ты, например, босса ебать не сможешь. Ну там вот, например, в Секире там многие не могли последнего босса заебашить. И это уже стрим шел, а не слепое прохождение. Слепое прохождение это когда, переиграть можно в слепом прохождении. Час там чуть прибавить, там 30 минут, часу-два. Это все равно слепое прохождение, когда ты про игру вообще ничего не знаешь, никаких спойлеров не ловил, просто проходишь, наслаждаешься игрой. Вот это слепое прохождение. Стрим это когда ты знаешь все про игру, и второй раз ее проходишь, вот это уже стрим. Или просто, сука, вот ты уже все узнал про нее и что-то там рассказываешь. Это уже как бы гайд, блять, только длинный какой-то, это какой-то бред. Кто вот этим занимается, я не понимаю, что это они делают. Вот, хуйню какую-то делают, вот. На мой взгляд. Вот такие вот дела. Так, ну и... я хотел карту посмотреть. Вы что хотели? Я хотел посмотреть карту. Тут же русские отвлекают всякие. Вот, типа... Карту и посмотреть, где у нас этот... в карте мира... ёбаный этот... Он один остался. Мантию просто интересно одеть. Ладно. Я, может, поем, потом запущу игру. Посмотрим, короче. На улице я не собираюсь сегодня, вот. Воскресенье, так что, как бы. И как пройдем, так все. Будем другие игры пока проходить. Если вы будете донатить, подпишитесь, будете донатить, тогда будем другие игры проходить. Все равно будем проходить игры, но как бы не быстро. Если бы вы сделали меня канал популярным, тогда бы мы быстро их проходили. Новые новинки. А так мы все равно будем новинки проходить, только не быстро. Ну, если я вообще не умру, а так-то будет. Из-за русских людей, естественно. Потому что у русских разум. У некоторых, не у всех, конечно, у молодежи большинство также соображает, как я. И то же самое почти хотят, что я. Я что хочу? Я хочу страны объединить. Японию, Америку между собой, например. Это очень престижно, и в этом можно развить экономику. Вот что я хочу. Я вижу смысл ебания в этом народе и развитии. Ну ладно. А что делает наш русский? Ха? Чел. Не знаю, что он делает. Хуйню какую-то делает. Просто моя душа принадлежит в Америке, поэтому американский народ для меня, друзья, все. Черные, белые в том числе. Также японцы. Я очень вашу традиции, как бы это сказать. Я же не был никогда, потому что я живу в ебаном Ярославле. Так я очень по играм уважаю, по игровому мышлению уважаю очень ваши традиции, знания. Вот. Спасибо вам за игры. В том числе Shadow Die Twice. Очень благодарен за нее. За Sekiro. Потом за Elden Ring. Очень благодарен. Вот. Познанием. За вашу экономику, за ваши технологии, которые у вас очень хорошо развиты, в отличие от Китая. Я против Китая ничего не имею, но слухи ходят, и как бы многие сталкивались с китайским дерьмом, поэтому я в курсе, что у них все дерьмо, а вот японцев я не знаю.
Такая вот японская техника. А мы, наверное, ее не видели просто с вами. А потому что наши ебаные президенты не объединяются между собой. Они не хотят развиваться. Вот эти знания чужого народа и развитие их как бы в будущем индустрии. Они не хотят, они какой-то хуйней страдают. Вот русские войну страдают, там взял какой-то коронавирус, решил ебать. В общем, хуйней страдал 4 года в Ярославле все вот это. В Москве-то хоть она как-то страдалась, но как-то плавненько, экономика там поднималась. А мэр как сидел, нихуя не делая, и что там делала биржа, это пиздец. В разгар экономики, это пиздец, что было в Ярославле. В общем, ладно. Этого пандемии ебаной творилось на бирже труда, это пиздец. Я как раз там был в те времена. Я хочу народа объединить и ебать девушек всяких. Ну, вот мое сердце принадлежит к английской девочке, только русского плана. Ну, почему? Я могу влюбиться и в в другое лицо. Если оно красивое. Ну, если она умная, даже лицо для меня будет не так важно. Но все равно будет важно, но среднего плана. Как бы средний устроит меня и как бы все. А дальше куда нас поведет, туда и поведет наша будущая дорога. Ну то есть там дети, вот этот скачок и выше там. И это уже зависит от нее. Насколько она меня в себя втрескает. Но если мы уже с ней не разговариваем, значит она уже умная. Если бы она не была умной, мы бы с ней уже не разговаривали. Все просто. А я люблю умных девочек. Даже могу на лицо внимания особо не обращать. Я могу не только в умных втрескаться, но и в другую. Я уже втрескивался. Это была ошибка, потому что она была спортсменка, а я всегда был стримером. И буду. Я вот про это. Еще экономику можно поднять не только на этой же индустрии. Так у нас же все наоборот. Россия индустрию в пизду засовывала в одни моменты. Хотя на этом можно экономику развить. Наоборот, высшей категории сделать. А она хоть наоборот. Да как-то очень просто, блять. Я это вам могу только начало рассказать, потому что это разговор долгий. Просто здание, которое в Ярославле, например, пустует, например, вон там на Свободе, которое есть ВКонтакте на фото, сделать и какой-нибудь там для молодежи контору офисную, развитие индустрии, вот тот же дизайн лепить, вот, за что-то платить и все. И на этом в будущем появятся в Ярославле ребята, которые способны, ну, в общем, разбить может на этом, поверьте. Я же не ебаный, я там не сижу, мне что с этим заморачиваться? Мне надо сейчас с детьми Фу, какими детьми, то есть девочек хочу поебать пока что. Ну, ничего не загадывать насчет детьми пока что. Вот. Ну и вот, игры проходить, новинки. Я что хочу, то и делаю. Ну, в общем, нет, ладно, все, давайте заниматься. То что-то я экономикой увлекся. Экономика нам похую с вами, по сути-то. Так что не надо стримерам там каким-то писать. Ну, мне можете написать, я потому что злой сейчас. Короче, работы еще их нет нихуя, поэтому со мной можете поговорить на эту тему. Вот.
как бы. Пишите в комментах, я отвечу. Вот, типа что нет нихуя перспективной работы в Ярославле для молодежи. Вот, на эту тему можно писать. Ну и по сути, нам-то так-то хуй с вами. Нам главное найти работу и один стол, да, вот он делал. И все. Нам же с вами больше ничего и не надо. Нам каким то же самое надо. Есть икру, ебать девочек. Делать себе красивую хату. Все, больше нам с вами ничего не надо. Ой, мне вот надо объединение народа, поэтому я трахнул англичан. Потому что моя душа принадлежит Америке, я бы женился на американке. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну, японок я не видел никогда, не знаю. А это где? Это что? Мне как нет. Страница внизу, что? Серьезно. Вау. Это серьезно. Даже так? Даже так? Revelio! So this is the underground harbour. $5. Я отсюда ищу. Это мои стримы смотрят, то знает. Flipendo! Ай, какая репендус. Что они плачут? $5 уже пизданул из ротика. О, ты. Revelio! Где страница-то ёбаная? Где-то тут. А, чё? А, так вот он. Серьезно, а вторая? Я могу на лифте подняться? Давай сам поднимемся. Я думаю, замок приведем. Я так предполагаю. Ух ты, я где? Замки за страницу. Охуенно. Вот это потрясающая игры. Фича игры. Что, ну, типа, кто книги читал, тот поймет, что я и в чем потрясающе. You must try it. Вот это жизнь потрясающе. И в этом. Только баллов нету, а это хуёво. Revelio! Танцевать её. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Да, блядь, ёбаное руководство пока что ищу, что делать. А куда мне как? Куда? Была. Куда?
Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Золото чего? Золотой снежок. Золотой сничет. Змейка. Какая, не знаю, змейка, может, какая. The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Чего? Вот это вот. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Блэдж. Кофр, наверное, кофр. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Так, верно ли, что обратная грель успела превратить? Верно. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Не сейчас, попозже. Давай сейчас. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Чего? Международная конференция, наверное, магов. The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Упал в углатый анатипод.
Вот это вот. The Antipodean opali. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian viper tooth. Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Ангист из Графида. Вот это, наверное. Elfrida Clegg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. Так кто он It is такой-то? believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Чего? Деми маска. A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Спер. Кто он такой? Заклинание Патронуса. Я не знаю, кто The такой. Patronus charm. Well done. The Отлично. only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Макарон. Трансфигурации. Нет. Не на макарон. Нет. Что может потом чего делать есть? Ем. Эванжелиана. Лаверн ди Монмуранси. Вот это что ли? Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Дракона, не знаю по роду, нет. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? К чему какое волшебное существо откладывает яйцо через рот? Василиск. The basilisk. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? На горе Керлок. Морни. На горе. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Эйфория. Амаратенция. Amatentia. That's the answer.
Amatenta smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Америка. Кто убил Америка Золотого из дуэли? Я не знаю такого. Это не из Гарри Поттера. Эгберт Эгост. Сэр Эгберт. Наверное, вот этот вот чел. Egbert the Egregious. That's right. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Это Elder шо, Wand. блядь? If a chaser keeps their Ой, hand on the чудес. quaffle as it goes through the goal, what foul are they Бля, committing? круто. Давиловка. Stooging. The answer was actually haversacking. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Чего? Какой необычный побочный эффект есть у укуса пятнистого колешнепода. Волосы на ушах. Hairy ears. No, the answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Водоросли. Нет. Может, вот это. Mimbolus Mimbletonia. Correct. The Mimbolus Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The Pepper Up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Какой уже в 12 веке создал лекарство, которое легко основу бодрящего зелья. Вот. Bowman Wright. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the Pepper Up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Чего что оставил своему сыну в круглом прыгливом горшке пожилой колдун, сказки колдун и прыгающий горшок. Тапочки. Тапочки. A single slipper. That's correct. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Вот Швейцария. The Scottish Highlands. No, the answer Yeah. is North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Как звали рыцаря мага в сказке?
Сэр невезучий. Sir Luckless. Correct! The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Как называется самый большой в мире келпи? Pantagruel. No, the answer was the Loch Ness Monster. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio! Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Очень неплохо время провел. Охуенно. Хогвартс, отсылки, интересные вопросы, прикольные, очень знатные, прикольные. Не знаю, что сказать. А еще будут? И что-то какой-то подарок будет, тогда вообще огонь. Неожиданный под конец какой-то квест такой. Я думаю, скоро конец игры 2 или 3 стрима еще. Возможно, больше. Возможно, меньше. Главное, чтобы мой слизеринский друг он дал мне воды кидал. Хочу. Я уже говорил, сколько на RTX, GTX и в Ярославле такие двери вот так медленно открываются. А в Москве они быстро открываются, потому что там 380 карточки стоят. Чё я пришел? А чё я пришел? Ах, только уже день. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Я уже закончил. Ну ты издеваешься? Какой день, блядь? Уже день. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ага, я знаю, что делать. Я всю игру играл неправильно в этом, вставляете? Ну,
двигайся. Не, а может, блядь, правильно. Я просто... А может, правильно. Это том было заклинание, а другая мышь. Правая, а не левая. Ага. Beautifully done. А, такая рожа ебалась. Я открыл все заклинания. Мастер! Авада Кедавра! You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Да, я попробую. Так что не знаю, куда поставить. Так, а он ненадолго превращается? Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Давай, встретимся в лесу, я понял. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at the goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. А ты откуда узнал, что я темной магией увлекаюсь? Себастьяна хочу сначала. А почему он основной? А не побочки. Странно, ну ладно. Он где? Он Хансмитин. Я сначала Себастьяна хочу. Как я могу не выучить Авада Кедавру, если на мне змея висит? Тем более, как я повторюсь, я не вижу ничего в этом плохого, чтобы знать заклинание для обороны Авада Кедавра. Если, например, я ножом почку режу, так чё, блядь? Не орать Авада Кедавра, тогда тебе пизда. И все. А если ты успеваешь крикнуть, пока тебе башку проламывают, биты, например, тролли тупые, ты кидаешь Аваду Кедавру в одного, и ты выживаешь. А так ты не крикнул Авада Кедавру, и ты труп лежишь. Что? Почему они... Блять, почему они запретили? Ну,
Я бы с Министерством магии поговорил по этому поводу, вот, честно. Это оборонительные заклинания, так же, как, например, бомбарда, максимум бомбарды. Вот. Это... How nice to see you, my young friend. Только его почему-то тут нет максимального бомбарды. Но оно потому что это хуёво, бам, ёбает. У меня аж в ушах не звенит. А надо было рабочим делать, чтобы она сильнее ёбала, чтобы в ушах позвенило. Это Грис делает следующую часть, я вам говорю. Тормози. Где наш чувачок? I thought my owl might pique your interest. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that had struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. There they are up ahead. I'll let you lead. Any who oppose Ranrock? No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists. Incendio! How nice of you. Not this point. Incendio! Really it is. Not quite. Easily diverted. Confringo! Protego! I won't rest. Confringo! Incendio! Is that the best you can do? Are you quite finished? You're so very... Incendio! Confringo! Go away! No, that's embarrassing, isn't Confringo! Back to the ground with you! Forget it. An utterly pitiful display. Expelliarmus! Incendio! Get away from it! Confringo!
bastard blood. Гроза всё лишь прозвучала. И всех гроза истребила. Да? Я прошел. Confringo! Expelliarmus! This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Why have you... Rather unwise. Pressed? You call that spellcasting? Get away! You're weak, human. Confringo! Incendio! Hit it! Incendio! Beautiful. Truly. Too slow. You could best the likes of me. This is almost too easy. Nice try. Think you're clever, don't you? Confringo! Incendio! I'm better. Don't do that again, I beg you. I could do this for hours. Miss me. Ooh, that looks painful. Your acrobatics will only... the inevitable. Accio! You won't get away with that. Accio! Repulsor! And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Вот они, блин, сердце темная магия. Вот сейчас только была необратимая. Revelio! Они бы и древнюю бы нахуй запретили, если бы узнали. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of Incendio! spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. For better or for worse, we're in. Confringo! Stupid one! Confringo! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported.
Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. I will make you. Incendio! Wise to back this out and over the neck. I won't rest. Incendio! Expelliarmus! Confringo! How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Confringo! Incendio! That ledge is awfully high. Any ideas? Wingardium Leviosa! It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Обойдем. Моста внизу нет. Confringo! А как тогда? That bridge has seen better days. Reparo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Муха
Ха, еба. А это что за красные такие палочки? Вроде мелких кругов-то нет. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Вроде древняя магия чуть жизни еще прибавляется. Чуть. У меня палочка была меньше. Incendio! We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? You call that spellcasting? Confringo! You almost had a lucky spell. This is where it is. Think you're clever, don't you? Confringo! You're weak, human. You're too slow. Let's get this over. Rather unwise coming back this way. Put me down! Get away! I won't rest. Confringo! I will make you pay. You're making this too easy. This is almost too easy. That it? Better. Like something. It's almost as if they were waiting. Ну, посмотрим, как гроза помогает. Гроза в начале мая. Когда растает первый снег. Confringo! Protego! Again, I beg you! Seems your eyes in this Let's get this over. Rather unwise coming back this way. You think you're clever, don't come and stop me, boy! You are what's holding me inevitable. I've given this enough to the crime! We're not finished yet.
Попробуем еще раз. Too quiet, you are. Accio! Put me down! We're not finished yet. Ringo! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Incendio! Confringo! Incendio! We certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Now, we can have a look around in peace. Денежки собираем, чё говоришь, маленький? Accio! Incendio! Денежки, мани. Кармань. Confringo! Accio! A rune symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Confringo! Revelio! Accio! Confringo! I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Confringo!
Wasn't expecting that. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of Sebastian, this mystery. I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place Revelio. feels odd. Темные владеющие, это не пройти. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, Revelio. Back out of here and to Hogwarts. Unless... Иногда, конечно, пиздец загрузки. And now for the moment of truth. It has to fit. Что хочешь? Мне надо, Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Revelio. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Убьем бы гоблина, кто твою сестру разъебал, но всех мы не убьем. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Я его лично пытать буду, хочешь. Пальцы ему вырежу. Хочешь, ногти отрежу. Но того, кто пытал, других трогать не будем. Понимаешь? А этому я могу лично ногти вырезать, если хочешь. Могу Авада Кедаврой пытать, он будет орать, а ты смотреть хочешь? Или сам будешь пытать, точнее ты будешь пытать. Ты же решаешь, милосердие и когда пощада будет или нет.
Все, пока мне пора по делам. На бал пойдешь, не? Чук-чук-чук. Answer me this! Today, I received a letter thanking me for a conversation I never had. Why did you always run when Pete was to have the spot? А пока мы пойдем всякую хуйню продадим. Фоксмит. Я посмотрю, сколько у нас трансляция идет. А, насчет яйца-то сейчас поговори. Я люблю яйца. Сначала, знаешь, туда зайдем. Еще заодно. Яйки-то я люблю. Мы ее сварим, вырастим с девочкой дракона на пупиш. Любит большие жопы. И вот посмотрим, что у нас ждет за жопу. Ну, пока посмотрим, что она будет. А потом мне надо еще в астрономическую башню зайти, сделать этих зелий, пару штук. Может без вас, может быть с вами, посмотрим. Наверное, быстрее всего без вас, вам это неинтересно смотреть, нахуя это нужно. Так что вот как так. Handy resource indeed, your field guide. Может, я его буду I'm most pleased to be included. Да, я буду пытать при моем друге его. Ну, он будет точнее пытать, потому что он должен решить. Насколько он должен предоставить себе мучений. Он его должен порчить. Кто-то будет орать, а мы не русские, так что какая судьба, либо милосердие, либо смерть. Все просто в этом мире. Он будет орать, я ему могу ногти еще вырезать. За друга, да? Но друг решает, насколько он будет страдать. It's always nice to see a familiar face. Let's look at what we have, shall we? Это говно. Это говно. Это говно. Это говно. Ну, дорогое, оно. Это говно. Ну, дорогое, оно. Это говно. Ну, дорогое, оно. Это говно. Ну, думаю, повторять не надо, да? Вот этот шарфик ничего, жалко не слушай. А тех дохуя, ну сколько, бля. Вот даже шляпу не продам, она на мне стоит, я могу в нее что-то вставить, а я вставлю. Так что давайте-ка зайдем, мы сделаем, может, пару штук. Нет, хотя не с девочкой поговорим, потом решим. Насколько куда она хочет нас заебашить. Нам придется, точнее, идти. Ладно. Белые перчатки, ну не знаю, что-то напоминает, я оставлю. Эта шляпа большая, она прикольная. Из фантастического мира подходит. Ну все, 9000. Нихуя. Ну это хотя бы синие предметы, ну блин. Они красивые. Вот это что-то, да, нахуя нужно. Я слушаю, мне не нужно. Nothing like finding just the right thing, is there? Все, пизда. Пошла.
Let me know if there's anything else I can do to help. Там можно столы поменять. Ладно, сейчас решим, куда пойдем. Если что, я там без вас там хуячу, шапку слаблю, а что я могу ставить? Шапочку первого. В общем, я разберусь без вас. Там неинтересно. Похоже, так это работает. Короче, некоторые заклинания позволяют только в третьей степени, в третьи предметы, естественно, шмота. А где девочка? Попи. Какая красивая жопа. Like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Ладно, пойдем. Там же не опасно. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Заканчиваем еще. Да, вот это только квест и все. А может придется потом продолжать, если там жопа будет. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Да, драгонцы, они так решают, умеют. Кости даже сваривать. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. За ним пойдем. Пойдем.
For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. Confringo! I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Wingardium Leviosa. А может ты это наколдуешь? Не работает, коротится. I see the bridge wasn't spared her wrath either. Good thing it's fixable. Подожди, не работает, видишь? Да, коротится. А как туда попасть? Коротится. Но у меня метла есть, может на метлу сядешь. Вот так раз и все. Смотри. На метлу сзади сядь. Да и все. Wingardium Leviosa. Давай на экипажу. Нельзя. Да ни одна тварь обосралась дракон. Как плохо. Revelio. Пойдем. Accio. Flipendo. Ай-ой, чё и как. Leviosa. Чё и как. Reparo. Fantastic. А почему А ты сама не могла рэперу сказать? Да. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. И не упади. Где? Ё, хорошо прыгает. Да башку не запрыгнул, нихуя. Может, аж я решил посидеть. Pity. She must have been starved to pick off a grapehorn. Or just raring for a fight. Quiet. What was that? Тише. Не, мне как-то красный пилка. Well, there's no turning back now. Watch out! It's her domain. She'll make sure. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy.
little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. If we can get to that, we can get to the nest. Look! Underneath her! I think we're close. She's leaving! Quickly! Brilliant. Положить яйцо. Куда? Моего детеныша приручим. Нихуя. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Опять. Просто. Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Еще положу. Ну, есть Игра престолов. Отсылочка. Там такой же пламя в конце было, когда трон в конце короче. Полить думал, нет. Вот и это решает. Полить. Нет. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Кому саму? Самое сложное это у этого чувака рецепт для улучшения комнаты выкупить. Все. Я выручай комнату зайду и все. Всем пока. Увидимся вечерком уже. Хогвартс Легаси. Похоже, мы не запройдем сегодня. Еще заданий, как я понимаю, много или нет. Я не знаю. Говорят, игра на 50 часов. Не знаю, сколько мне там часов. Ну, тоже много часов. А мне куда перехуячили, ты даже не сказали. How could I have been so blind?
заданий. Ой, это уже крутится изучение. Все. А где губледука тут творится? Самисей какой-то. Типа я пропустил задание, губледука не нашел. А где губледук? Ну-ка, карты мира есть, еще задание по бочкам. Я не вижу. Где губледука? Нет, это с Кабастьяном. А где губледук? Нету. Ну какое-то я не выполнил дополнительное задание. Напишите, а я все выполнил дополнительные задания? Или не все, когда я игру пройду, конечно. Тогда и напишите, а пока не пишите. Все. А пока что я перемещаюсь вот сюда, в астрономическую башню. И что я говорю? Говорю следующее. С вами был Дарк. Я пошел зелье крафтить. Что купил и разбираться, что убрать, что нет. В комнате я немножко его преобразую без вас. Так сказать, маникюр сделаю. А пока что всем все. Сейчас я в комнату войду. Может, животных накормлю. В общем, сейчас посмотрим. Ну там ничего интересного. Только эти дают. Мы с вами что хотели посмотреть. Что я могу в шапку поставить свою? Да вроде ничего. Мне надо тут порядок навести. Во-первых, капусту как-то чего можно поставить. В общем, посмотрим. Пару зелий надо скрафтить. Nothing to identify, for now at least. Так, шляпа что-то у меня стоит, а что я могу? Это первая шляпа стоит. А это вторая. И вторую я могу что-то вставить. Ну а что бы я вставил, так это только бомбарду. А бомбарду у меня даже первой степени нет, потому что это неинтересно. Нет, бомбарда есть третья степень. Но она не вставляется в шляпу вторую, да? Печаль, блядь. А вот это же... это второй степени шаг. А это первый. А это второй степени шаг. Я же бомбарду не могу в шар в третьей степени ставить. Ну, в общем, да ладно. Это с вами был Дарк, я тут украшу себе комнату, а пока что увидимся вечером, в фантастическом вечере. А пока что пока. Ну, то есть, слово сбегать в фантастическом вечере, ну, со мной с Дарком. Подписки, колокольчики, там, лайки, все вот это, да, обязательно.